Wonderful. So we begin our next satsang in the series of fullness of the self, you see. Nós começamos a nossa satsang na iluminação plena do ser. Yes, so this I have just shared with you the link of the last satsang and the headings, and now we will come to the next one, you see. So let me Júlia está dividindo com a gente no chat o link da satsang. Of the last satsang, along with the notes in there. Now, as notas que estão presentes também. For now, today, as we proceed with our next session, which is session number 10. Sessão número, a 10ª sessão hoje. Before that, let us begin with the three mantra. Vamos começar com o Trimantra. Quem gostaria de fazer o Trimantra colaborando? So who is going to volunteer for the three mantra? Please raise your hand. Let us know. Voluntário para contribuir com o Trimantra, por favor, levante sua mão. Janet. All right, Janet. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Janet. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loyasava Sauram, Eso Pancho Namo Karo, Salva Bhava Panashano, Mangalaram Te Salve Sim, Padarmum Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Vayesava Sauram, Eso Pancha Namo Karo, Salva Bhava Pavashat, Salva Pava, meu Deus, perdão, desculpa. Pava Panashano, Mangalaram, Te Salve Sim, Padarman, Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Layasava Sauram, Eso Pancha Namo Karo, Salva Bhava Panashano, Mangalaram Te Salve Sim, Padarman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satidanand, Jai Satidanand, Jai Satidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wonderful, you know. Yeah. This Shuddha, there is Valdania wishes to say something. She has her raised. All right. Then, yes, then, yes, one.
Yes, Sim, Valde. Caio. Eu gostaria de apresentar a Valdênia. Sim, Yes. sim. É uma buscadora e Yeah. pretende participar do Gnani em junho. Valdênia. Valdênia está aqui pela primeira vez, está procurando e ela vai participar dessa satsang. Parece que ela é convidada. É sua convidada, Caio? English, Yeah, Donnie? yes. I'm asking him whether she is. Sim, Ela é sua convidada, Caio? sim, Yeah. sim. She was invited by Kyle. She's here for the first time. So, and Kyle would like to introduce her to the group. Wonderful. All right. So, Kayo, go on, please. So, if you want to say something. Você quer falar alguma coisa, Caio? Pode falar, por favor. A Valdênia, ela é minha amiga há um tempo e ela mostrou muita proximidade com a AKram Vignan pelo modo que ela vive, que ela entende a vida e tudo, sabe? E ela está muito entusiasmada em participar da cerimônia do Gnani. Yeah, she is a friend of Kyle and she's very interested in participate in AKram Vignan e tomar o Gnani quando possible, when possible. Oh, I see. So she is a seeker. Yeah, seeker, yes. Yes, wonderful. Oh, well, welcome, ma'am. You know, Bem-vinda, Valdênia, bem-vinda. we welcome you. Let us see where she is. I don't see her. Do you see her, Tony? No, I don't see her. All right. Okay. All right. Good. Okay. So we continue. Vamos continuar. So in the last satsang, Na última satsang, we covered 3 major headings, you see. cobrimos 3 títulos importantes. The most important one was the danger of becoming tanmayakar. O mais importante foi o perigo de ficar em tamayakar, né? Envolvido, né? And we explored the tanmayakar process with reference to the awakened one, you see. E nós exploramos, abordamos o tamayakar quando ele se influi com um ser desperto. And we also read from Dadashri that the real process of becoming tanmayakar, becoming one with this body-mind, or being the body-mind complex, being the body-mind complex is actually secondary to ignorance of the self, not knowing who am I. One becomes tanmayakar or becomes the body-mind complex, you see. Então, se você não sabe quem você é, você sim fica envolvido com o complexo da mente e do corpo, e isso é como se fosse uma prescrição para se tornar tamayakar. Yeah, right. Whereas when one is separated, like you and I, permanently separated from this body-mind complex, then the tanmayakar does not really apply, you see, because you're separated. You cannot go back. You cannot go back to be a Michele or a Maria Cristina again, you see. You cannot, you are eternally separated. You and I are eternally separated. So we really cannot become Marcia, Geraldo, you know, or Seema, etc. It just feels as if we have become it only feels
as if we have become involved. You see, just is a temporary illusion. Então, o Shuddha disse que quando separamos permanentemente do corpo e da mente, o Tamayaka não nos vai envolver. E não se aplica ao grupo. Ele falou Michel, Márcia, Maria Cristina, quer dizer, não se aplica a Mahatmas. E nós sentimos, às vezes, simplesmente temos essa sensação que nós ficamos envolvidos, that we get involved in this process, right? Yeah, right. We get involved, but afterwards, regardless of whether it was a good thing or not so good thing with reference to the worldly interactions, there is this continuous awareness that Samapura, you are aware and you are separate. Only the one who is separate can know what happened, you see? Yeah. Então, aquele que sabe separar, sabe o que está acontecendo, porque ele pode sentir que ele está com essa ideia do Tamayaka, não, mas na realidade essa separação já foi feita e ele é alma pura. Right, so the force of the file in front of you may make you become a Tony or a Shuddha or a Hoberon, temporarily, but that's all, you see. Então, a força do arquivo que se desdobra na sua frente, numa atividade durante o dia, qualquer hora, a força desse arquivo pode fazer você achar que você é o Caio, que você é o Roberon, que você é o Antônio, que você é o Shuddha. Mas esse é um estado temporário. And whereas, ours is the role and the journey of now moving higher within our own awakened awareness, moving higher with our Jagruti, you see? Então, nós continuamos no processo de nos mover mais para o alto com o nosso Jagruti, né, que é o esforço espiritual. And this Jagruti is just applying the aGnani, staying satsang, read Dada's book, all these attitudes. Right. Jagruti. Yes, exactly. To stay in Gnani. Yes, to stay in Gnani, permanecer em Gnani. Jagruti comes the moment you, Jagruti is always there, by the way, because, also Amapura is always there, you see. O Jagruti está sempre lá, o Shuddha diz, eu sou Amapura. It is because of Jagruti, because now one has become awakened and aware that one knows, that you and I know if anything hurtful happened through Tony, Amelia, Marlucy, you see. He did this and that, to know the hurt and the pain that happened through your medium, your physical medium, mind, speech, and body, is really the proof that you are separate. You see, you are very much aware, you see. Então, a sensação da dor que machuca, que ocorre, certo, com Shuddha, com Tony, através da sua mente, fala e corpo, para que você esteja consciente que você não é isso, que você está separado da sua mente, fala e corpo. And the awakened one knows all aspects of pain, you see, all aspects of pain. In other words, the awakened one knows the pain that was
delivered to someone else, or the awakened one is aware of the pain that happens through someone else. Aquele que é desperto, que é o ser desperto, sabe tudo sobre a dor que ele incute em alguém e que ele recebe de alguém. Yeah, this is very critical to keep in mind, that instead of suffering the pain, whether it is instead of suffering the pain that is given to others, or whether is received by you, the fundamental process that happens even before you, even before you come into awareness, is that you really know it. As the Amapura, you already know that there is pain now, you see. Sabe, ok. E o processo fundamental que ocorre, você já sabe, através da alma pura, você já sabe, antes que essa dor venha, você já tem a sua consciência através do ser, quando você se tornou alma pura. Então, você sabe quando essa dor, when this pain, discomfort appears through the self, you already know what this pain is all about. Is that correct? Yes, the knower. Aquele que sabe, já tem conhecimento dessa dor, quando ela surge. The Amapura knows, but Uhum. The old habit is to go is through the intellect, and the intellect magnifies the pain, and also intellect and ego magnify the pain, and also blames others for that pain. Ok. Yes. E o Shuddha diz que a alma pura sabe, a alma pura conhece, mas aquele nosso velho hábito, certo? Através do intelecto e do ego, ele magnifies the pain also. Yes, magnifies the pain by simplesmente aumenta essa dor. Magnifies the pain in terms of... Last part. To blame somebody for the pain. And also blame others. That's a outra. Então, o que faz? A alma pura sabe, mas o velho hábito que temos, que se manifesta através do ego, do intelecto, o que faz? Põe uma lente magnífica, põe isso muito maior, e quando faz isso, ele vai procurar alguém para culpar que causou essa dor. Yes, and pain of any kind is instantly magnified when you say, I am hurting, or when you say, I gave the other person pain, pain through the mind, pain through the body, pain through words. You see, when you say, I did it, it magnifies. E essa dor, ela magnífica, ela sim fica maior quando você diz, quando você, através da sua mente, fala e corpo, que são veículos aonde essa dor é manifestada em alguém. Or you give pain to someone, or you receive pain from someone. Absolutely. When you and I no longer can give pain to anyone else. Nós não podemos dar dor a ninguém. However, the discharging file
called Tony or Shuddha or Josie may give pain to another file, you see? Yes, yes. Ele diz, nós não podemos causar dor mais a ninguém, mas o nosso arquivo de descarga é que nessa hora toma conta e causa essa dor. You're right. And when the discharging file gives pain to others, you see? Na descarga, você dá a dor. Em descarga, esse arquivo causa dor aos outros. Em descarga. When file 1 gives pain to others, it is a very big error. It is a very wrong thing in AKram Vignan to say, I gave pain to him or her. You see? Então, é uma coisa muito séria, certo? Que você passar dor ou causar dor a alguém. Shuddha, just one comment. When you talk about giving, receive, this is referring to level 1 and level 2, Oh, right? yes. Yeah. Okay. 5 levels in 4 steps. The level similar, talking about level 1 and 2. Yes, giving and receiving. Yeah. Yeah, but giving and receiving of the pain, suffering pain cause, giving and receiving pain is reactions of the non-self complex. Shuddha diz que você receber a dor ou você causar a dor é do Prakruti, né? do arquivo 1, do Purgal, do relativo, do complexo, do relativo. Eu tinha perguntado ao Shuddha com relação aqueles 5 níveis, né? Os 5 níveis, 1, 2, 3, 4. Então, eu perguntei a ele, porque ele está falando de você receber, você dar, e está dentro desses primeiro e segundo nível. You see, the self is avyabhad. Avyabhad means beyond pain, you see. So Amapura is beyond pain. Amapura never gives pain to anyone, but Amapura is acutely aware of any pain that happens to file 1 or through file 1, you see, to file 1 or through file 1, you see. Amapura is very, very acutely aware of pain that has happened, you see. Então, and you mentioned the Avyabhad, beyond pain, beyond pain, the estado of the Avyabhad além da dor. Amapura está ciente da dor, agudamente ciente da dor. Oh yes, in other words, Avyabhad. I am Avyabhad. Avyabhad means I do not enter. I have nothing to do. I have nothing to do with reference to pain. Give or take of pain. Yes. Giving or taking pain is not my nature, you see. O Shuddha diz que esse estado, quando você fala, eu sou Avyabhad, eu estou além dessa dor, dando, causando dor aos outros ou recebendo dor, você está além disso. So the next heading comes on page 19. Da página 19, agora o novo cabeçalho surge. You can see, because in follow-up, this is in link with the last satsang. Essa em união com a última satsang que tivemos. And the other, she says, make him or make her do pratikraman for that. That is the heading. Make him or make her do pratikraman, you see. Então, o título, o cabeçalho é o seguinte: peça ela para fazer o pratikraman. Yeah.
make her do pratikraman, because pratikraman, Porque pratikraman is something that has to be done, you see. porque o praticama é algo que deve ser feito. Yeah, it's a kriya. Pratikraman is a very subtle É uma internal activity of the mind, speech, and body. É uma atividade muito importante da mente, fala, o corpo. You see, during the time of pratikraman, you see, for instance, if our dear, say, Larsio has hurt someone, you see, now then it is Larsio with his mind, body, and speech, all these three, with mind, body, and speech, and unity of minds, body, and speech, you see, has to do pratikraman. Yes. Então, imagina Laércio magoou ou machucou alguém. Então, com essa unidade da mente fala o corpo, e unidade é o que faz com isto, com esses fatores, o praticama é feito. Yeah, there is, and the unity comes. The unity of mind, speech, and body Essa unidade da mente fala o corpo surge. It comes because the one who is doing pratikraman addresses the pure soul of the person that he or she has hurt, you see. If Larsio has hurt another human being, at that time Larsio enters into unity, when Larsio does pratikraman, his mind is not wandering, his words are exact, and his body stops other activities, you see. And so, and so there is unity of mind, speech, and body, and that pratikraman is conveyed to the amapura of that person, and therefore it is extremely effective, you see. Então, Shuddha explica que da efetividade do praticama nessa situação, por exemplo, que o Laércio comete se arrepende, fazendo o praticama, o que acontece que através do praticama com a união da mente, fala o corpo, esta união atinge a alma pura daquela pessoa que recebeu. Então, isso é transmitido a essa pessoa, e quando o Laércio está fazendo esse praticama, ele não está com atenção em nada, simplesmente está atento e mandando essa energia para essa pessoa que está recebendo essa energia. Absolutely. And pratikraman done with unity of mind, speech, and body is extremely effective. It's very effective. If the first effect is for file 1. File 1 feels as if he has taken a fantastic spiritual shower inside. Cleansing. There is cleansing inside, you see. Certo. Então, o que acontece? Praticamos com a união da mente, fala e corpo, é como se você tivesse tomado um banho. É uma limpeza, e é uma limpeza espiritual do arquivo 1. And not only that, but you see this, when this effective means, it really also has an effect on the other human being with whom these painful episodes happened. You see, these painful events happened. Do you see? E esse a efetividade do pratikraman ocorre porque isso tem efeito no outro ser humano. And you see, so now it's a small, this much is a 3-line heading here. Então, esse cabeçalho é cabeçalho que tem 3 linhas. But it is very profound. E é muito profundo. Dadashri says, we, means Amapuras, have to tell Chandubai, only this much we have to tell him, you see. Brother, sister,
if no one has been hurt, then it's fine. You're okay. But if someone has been hurt, then do pratikraman. That's all you have to say. Shuddha, what was the first word you said? Dada says a little word. Dada says brother, bhai. Oh yeah, brother. Okay. And before you, if Okay. if you're talking to Tony, you'll say brother. If Josie is talking to Yes. to file Sister. one, she'll say, hey sister, Então, eu não entendi essa primeira palavra que Shuddha falou, então ele falou, se está falando Tony, está falando com Tony é irmão, e se Josie estivesse falando com outra pessoa, ela dizia irmã, irmão, irmã. Então, o que acontece? Tem que dizer, Chandubai, irmão, irmã, se ninguém se machucou, tudo bem com a sua ação. Porém, se alguém se machucou com a sua ação, faça o praticama. Yes, that's it. And just make him do the, because Dadashri says you have now seen. You have now seen. You means Amapura. As Amapura, you have seen that someone has been hurt. Chandubai, Josie, or Michelle would not know that someone has been hurt because Josie and Chandubai and Michelle are in their own world, you see. But you, who is separate, can see that in Josie or Michelle has hurt the other person. So you can see that. And as soon as you see that, you have to tell. As soon as you see that, you have to tell Josie, Michelle, do pratikraman. As soon as you see that, you see. Então, agora, você, alma pura, viu que alguém foi machucado, alguém saiu ferido. Então, você é separado e viu que Josie, Tony, Michelle machucou alguém. E quando você tem essa realização, o mais cedo possível, você faça o praticama para essa pessoa que foi ferida por você. Okay, so the next heading on the top of page 20 here is Página 20. That which is associated with ego generates pain. Aquilo que é associado com o ego causa dor. Now the Dadashri begins this, it's again a 5-line paragraph, and very important too. Dadashri says, as it is, generally for Mahatmas, no one will be hurt because you are now the Amapura. Because Dadashri says that anger, pride, deceit, and greed that are associated with ego cause pain. But anger, pride, deceit, and greed that Chandubai does, Michelle does, has no ego in it. You see, there is no ego in there is no ego in anger, pride, deceit, and greed that now happen after Gnanvidhi. You see. Então, não há ego presente para pessoas que receberam o Gnanvidhi que machucam alguém. Não há ego envolvido aí. Yeah, there is no ego there, you see. Now, this is important to understand, you see. Isso é importante para entender. What Dadashri is saying is there is no ego because ego arises when ama, soul, mixes with the body complex, okay, saying, I am this body. Then the ego arises. I am this body is automatically is ego, you see.
And Então, yes, go ahead, Shuddha, I'm sorry. yes, go on, please. Então, o que acontece quando a alma, o sol da alma, se mistura com o complexo do corpo, aí o ego surge. You see, and anything that Michele Marcia does after the Gnan Vidhi, there is no ego in it. Ego has vanished. When you separate the two, the ego is gone. It is when they were together, the ego was always there. You see, ego. I'm Kayo. I'm Marcia. This is happening to me. I hate him. I love him, etc. You see. Então, qualquer coisa que Márcia Michel faz após Gnavidi não causa dor, porque o ego não está presente. Last sentence you said was, if you are identified with a body like I'm Kayo. Yeah, then there's ego. You're not identified. Yeah, I am Kayo. Yeah, eu sou Kayo. I am so Kayo is permanently gone. You see, Yeah, eu sou Kayo já foi. Yeah, Yes. right. There is, you know, we just say it as a dramatic thing. Hi, I'm Shuddha. Yes, See, yeah. I'm Tony. But you know, it's dramatic because Yeah, the real you, the real I, is not there. That has become Amapura. Yes, See, Nós estamos fazendo um drama quando a gente faz Tony Shuddha, porque você agora você é alma pura. See, E and esse ego não está presente. See, and Dadashri says the karma that is without ego has no support, you see, and therefore everything falls down, you see. E o Dadashri diz que karma sem ego não tem suporte e tudo cai. Yeah, and collapses, you see, you know, karma. Há colapso total, pois o ego não tem sustentáculo. When any karma, any activity without the ego has no energy in it. Correct. Any activity that without the ego comes when you say, I am Shuddha, I am Amelia, I am Josie, you see. It's no longer there for us, you see. Yeah. Qualquer atividade sem o ego não tem energia. E quando o ego diz, por exemplo, eu sou o Josie, eu sou o Tony, mas na realidade o ego não está presente lá porque foi fraturado no Gnaviti, na cerimônia. You see, so in the last sentence today, in this particular heading, is that, and therefore there is no reason to be no reason now to be afraid of karma. Yes. E a última frase de Dada é que não há razão nenhuma para estar com medo de karma. Yeah, because that karma, ter medo de karma. That karma in which there is no I left. You see, there is no I in that karma. It doesn't have any value. It is called discharging process. It's a discharging process, you see. Não existe eu neste karma, então é simplesmente processo de descarga. And a discharging karma, it's called discharge. It's called real discharge for us now because we are not in it. We cannot be in it. Even if we want, even if you and I want to become Tony or Shuddha, we cannot, you see. All we are left with is the drama, the residual drama of our life, you see. The residual. Então, é realmente uma descarga, porque não há nada lá. Nós não estamos presentes, mesmo se nós quiséssemos estar
ocupando esse espaço, não há maneira. Isso se foi para sempre. É simplesmente uma descarga. So you see now, so there is a difference between discharge versus discharge. You see, the discharge, discharge, the real discharge is that in which there is no one there to to charge it again, to create anything with it. You see this? Yeah. Então, a descarga real é porque não há ninguém presente lá para criar essa energia. Não há nada lá para criar essa energia. The charging plug has been removed in the Gnani, you see. Essa carga que estava presente foi removida no Yeah. Gnani. You cannot charge. You and I cannot charge this mind, speech, or body anymore. Nós não podemos carregar essa mente, fala, corpo de maneira alguma. Whatever. You'll say, well, I'm going to do this and I'm going to do that. That is part of the discharging complex, you see. Então você diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Você não está carregando absolutamente. Isso é parte da descarga sua. And not only that, so that is called the real discharge, whereas for Este é chamado a descarga real. whereas for the people of the world, it is also whatever we see through, whatever is happening to them, it is discharge too, but the charging is happening at the same time, you see. Mas a pessoa do mundo, isso pode ser uma descarga, podemos dizer que é uma descarga, mas há uma carga também. Yes. So I hope everybody understands this. If there is anybody has got any questions or comments, this is the time to say it. You see, we have a whole book on karma, but this is the fundamental message that has to be, that has to get imprinted within us, you see. O Shuddha diz que essa mensagem fundamental que tem que estar imprimida em nós, em todos nós. Ele diz que ele quer saber se que alguém tem alguma questão com relação ao que foi dito nessa satsang até agora, se alguém tem uma pergunta. Yes, and please feel free. We are going very slowly in this. Vocês se sintam livres, nós estamos indo bem devagar com esse material. We are assimilating, and so we are receiving first the fundamental principles of Gnani Purush Dadashri, you see. Estamos recebendo os princípios fundamentais de Gnani Purush Dadashri. The fundamental principles are otherwise known as Siddhant, you see. Os princípios fundamentais são chamados Siddhant. Yes, is Siddhant, because Siddhant, you see, this is not fundamental principles of mechanical energy, in machines or engineering. This is there too there are fundamental principles, but this is fundamental principles that will deliver us to the Siddha Gati, to the final liberation. Esses princípios fundamentais são os princípios que vão nos levar para a libertação final. Something terrible happens. Something terrible happens through you, through your medium.
You have to remember this. You have to. This Yeah. is the fundamental. Oh, a horrible thing happened. No. Então, por exemplo, Mm. o Shuddha está dizendo se alguma coisa forte acontece com você e você não deve ficar pasmado, essa coisa tão ruim aconteceu. Não. Você tem que estar ciente desses princípios fundamentais do Siddhanta. Yeah, you have to. At that time, instead of saying, "Oh, terrible has happened," you have to move into these new instructions. Quando essa coisa acontece com você, alguma coisa terrível, bem terrível, você tem que se mover na direção dessas instruções que estamos recebendo agora aqui, de dada. I am pure soul, and I can only see and know this. And in the seeing and knowing, there is really no opinion. There is a pure seeing and knowing. There is no opinion. You see, it's yes, it may be terrible for file 1 or files around file 1, but that's where the pratikramans come in. You see, you have to sit down and kind of look at it and say, how many people got injured or hurt in this? And let me do pratikraman for it, you see. Então, você pode ter algo terrível que acontece com você, mas, porém, quando você atinge esses princípios, você, como alma pura, você não se envolve neste evento, algo que aconteceu que é terrível, que você vai ter essa coisa terrível, não pertence a você. Ela pertence ao arquivo 1. Então, você tem que ver o que aconteceu nessa situação terrível, o que aconteceu com o file, com o arquivo 1. Alguém foi magoado, ele magoou alguém, ele foi magoado por alguém, aí você faz o praticam. And recognize that that happened was part of the discharging process, you see, and you do not want to give it any energy into it except for directing that pratikraman be done, you see. Então, você não quer, de modo algum, dar nenhuma energia a este processo que ocorreu, a não ser dar energia para fazer o praticam. Yeah. Be aware of the repentance that is happening in file 1, and it is good. You see? Yes. Be aware of the repentance that is happening in file 1, and that is natural. Be aware of it, but make use of that repentance. Esteja consciente desse arrependimento que aconteceu em arquivo 1 e simplesmente fique ciente desse arrependimento. It is separate. Go ahead, Tony. No, it's okay. I'm yes. fine. Yes. Yeah, it is separate. It was always separate. So don't you get stained by even the slightest belief that it happened through you. Yeah. It didn't happen through you. It happened through file 1, you see. Yeah. E este evento é separado de você, foi sempre separado de você. Isto está acontecendo não a você, isto está ocorrendo com o arquivo 1. Okay. So the next heading is the throne, the royal throne of Vishuddhatma Bhagwan, of Shuddhatma, you see. É o trono real de Vishuddhatma
Bhagwan, Of Shuddhatma, yes. Vishuddhatma. Yeah, so the yeah. heading is the royal throne of Shuddhatma, or the seat of Shuddhatma. Simple word, the seat É of. o assento, o trono do Vishuddhatma. Yeah. In fact, that is the only seat. Uhum. Tony, Uh-huh. eu tenho uma pergunta. Marluce tem uma pergunta. Yes, Marluce. Uma questão. Sim, Marluce. Lá vai. Quais são os princípios quando a descarga envolve o ego em algo de construtivo para o bem? Em algo de construtivo? Construtivo, não para o mal. Bater, fazer... o ego está envolvido em algo de bom para a humanidade. Uma descoberta científica. Como é que a alma e o ego, como é que a alma pode ver, se vê ou não se envolve? Isso fica sempre a cargo do ego. Algo de bom. Yeah, ego, she says in essence that the ego is involved in someone who does a good action, and she wants to see how do you see the soul in such circumstance when the ego does something good. Like Marusi, por exemplo, fazer alguma coisa para um povo, ou um exemplo que você tem, seria um exemplo de uma ação dessa do ego? O ego está envolvido na descoberta da vacina Okay. O ego is involved in someone discovers a vaccine. She wants to see more, understand more the position of this ego. And você quer saber o que acontece com a alma também com relação a isso? Não, se o ego, porque ele fala que quando o ego está envolvido, a alma... Eu entendi. She asks that when the ego is involved, even if it's a good action, she's curious about what happens to the soul, because you said sometimes the alma pura gets involved by the relative. I think that's what triggers Shuddha. My dear, except for the Mahatmas of this world, except for us all, and the Gnani Purush, and the Tirthankar Lord, everyone else has ego. Everyone else has the deeply entrenched belief that I am this body and this is happening to me, you see. And that is ego, that is ignorance. It is not their fault. They do not know who they are. Yes. Let me translate, Shuddha, is that okay? Yes, please. Yeah, Shuddha diz que, com exceção para Mahatmas, para Gnani Purush e os deuses, senhores tirthankas, todos nesse mundo, todos nesse universo têm ego. Então, eles não entendem, as pessoas que não tomaram o Gnavidi não entendem e creem que eu sou este corpo e isto está acontecendo comigo, basicamente. Yes, you see, everyone, it's always there. Even, ego, that cannot be removed. It's always there. And it is through the ego that everyone does the good and the bad, and the good and the bad, you see. Ele falou que esse ego não pode ser removido e esse ego faz coisas boas em coisas más. Good and bad actually are effects that are felt by everyone. You see, the good effects are felt and the bad effects are felt, you see, are suffered. Both of them are through the medium of the ego, you see, in this horrible disaster that has happened in deep winter in Turkey, you see. There are thousands of human beings who are struggling to save others, you see, who are trapped. So, the good is happening there.
very good is happening. At the same time, when there is no earthquake, etc., then the same people in Syria and Turkey are fighting each other. You see, Yes. so this is what's happening. E aí o Shuddha está dando uma visão, Marluce, do que acontece com esse ego em circunstâncias como esse temblor na Turquia, onde milhares de pessoas estão ajudando salvar essas vidas das pessoas. E quando não há um temblor desse, o que acontece? Eles estão em guerra, lutando uns contra os outros. All this is manufactured by ego, right? It is called ego. Tudo isso é baseado nesse ego, Marcos. What will you say? And ego is always associated with anger, deceit, pride, or greed. You see, it is ego. E os egos está associada com os kashays. Ego. Yeah. In fact, their bodies are programmed, some to do beautiful, wonderful things in science, and others to manufacture weapons and high-tech weapons that kill other human beings. Both are happening in this world, my dear Marluce. Yes, Marluce, Shuddha diz que os corpos, as mentes estão programadas para fazer coisas boas, como criar vacina, invenções de coisas para ajudar, e outros corpos, mentes estão estudando uma maneira de fazer o contrário, de destruir, de inventar uma bomba, uma coisa assim que seja destruição. Eu não sei se a resposta sua, Marluce, está... A minha indagação era o seguinte: se a alma pura, desses princípios que a alma pura tem vários valores, se a sabedoria seria que ela pudesse discernir o bem e o mal e tirar a energia do que é ruim, de uma briga, de uma vingança, e pudesse também colocar a energia pura e não o ego numa coisa boa, em termos de um princípio de sabedoria, sabe? Yeah, she says that in terms of principle of knowledge, if the Alma Pura has any function to use this ego for good things, Shuddha. No, Alma Pura is like the sun. E a Alma Pura é como o sol, Marluz. Doing the good things and the bad things are part of the charge and discharge effects of these body complexes. E fazendo coisas boas e maus são parte da descarga desse chamado complexo da mente fala. Yeah, knowledge. Alma Pura is... Not knowledge of the Alma Pura. Not knowledge of Alma Pura, knowledge of the self, but every human being has knowledge, you see, increasing, improving life after life. And behind the use of this knowledge is merit karma effect or sin karma effect, you see. So when the merit karma effects are very beautiful, that human being will make good use of his knowledge. And when sin karma effects are unfolding, then with the same brilliance, of the mind, he will manufacture weapons or he will do bad things, you see. So this is all part of this whole process of that which is happening in this world. The only difference, I'm sorry, I'm speaking so long. Yes. Yeah, okay, go on. Yes, let's see, 1 second. The good things and the bad things, you see. Yeah. Então, todo ser humano nesse mundo tem inteligência para melhorar vida após vida. Então, por detrás disso, existe a karma que está operando nessas pessoas, certo? E uns têm karma de mérito, que quando essa karma de mérito se desdobra, ele vai
e descobre uma vacina para salvar o mundo. Agora, outros, certo, estão por trás desse véu, existe o karma, o sem karma, né? Que é o brilho da mente dessas pessoas, o mesmo brilho da mente, mas esse brilho está direcionado para o outro lado, para fazer armas explosivas, armas atômicas, armas que terminam com a humanidade. Então, basicamente é o que Shuddha falou, Marluz. Yeah, see, this, all of this, the good things, my dear Marlo, see, and the bad things that are happening in the world, the good things like brilliant scientists working very hard to save human lives, you see, and the bad things, the same brilliant scientists making very, very high-tech weapons, you see, very, very high-tech weapons. You see, so both of these things are actually happening under the influence of some other energy, and the human being believes, I am doing it, and he continues to spin in either the positive direction or negative direction. You see, he'll say, I want to do more good, I want to do more good. The other one will say, no, I'm going to make very, very phenomenal weapons. So, they will earn me a lot of money, or, save my country. And these, they revolve in this cycle of karma cause and karma effect. You see, they are in a fundamental lack of awareness of what is really happening here. What is really happening? E as pessoas estão totalmente inconscientes do que está acontecendo, Marluz. Tanto esse que tem o brilho de fazer coisas boas como vacina, como o outro que está com esse mesmo brilho, com a mesma inteligência, ele vai construir uma bomba. O Shuddha basicamente falou isso. Clareou sua pergunta, Marluz? Eu ainda tenho... Clareou, ok. Yes, my dear. Yeah. So, there are human beings who do very wonderful things, and there are others who are continuously spending all their energies into doing hurtful things. Hurtful things. Seres humanos que fazem bem, seres humanos que passam a vida um grande tempo fazendo coisas que magoam os outros, né? I like to give the example of the sun. Eu gosto de falar sobre o exemplo do sol. And Brazil versus a war-torn country in the Middle East or Ukraine. You see, in other words, the sun shines equally for both of them, both these countries. People in Brazil like to make food, and grow stuff for other people. And others use the light of the sun, meaning the light of knowledge, for harmful things, to kill each other, you see. Ele está dando esse exemplo do sol. Por exemplo, o sol, ele pegou o país do Brasil, que no Brasil o sol é usado para ajuda na fabricação, produção de alimento, nutrição. Em outros países usam o sol, o que acontece para coisas que magoam, que destrói, como o que está acontecendo. Mesmo o sol na Ucrânia, o que acontece? Morte daqui para lá, de um lado para o outro. Yeah, see, it's the presence of the ego, and even these human beings. É a presença do ego. It's the presence of the ego that generates pain. That is the heading, you see. É o título que ele diz: a presença do ego gera dor. Yes, and generates pain. The human being may say, this scientist may say, I've done beautiful things. It has helped so many people. But you see, it is also associated with pain, you see. In other words, he thinks he's helping human beings with vaccines,
But years down the line, some other data come out that these vaccines also had a lot of harmful effects, you see. Então, o Shuddha citou o exemplo desse cientista, né, que inventou a vacina, e que essa vacina está ajudando muitas pessoas, muita gente. E também há conhecimento dado por ciência que essas vacinas também causaram efeitos que não foram bons para pessoas, que foi evidente, todos sabem disso. Então, Shuddha, then you can say the ego is part of both? Ego is always there. The only place where ego is not there is the one who is awakened in the Gnani Vidhi, who says, Pura, I'm no longer in it. Everywhere else there is ego. The entire world is filled with ego-laden people. And ego is always there because it has not been removed. It has not awakened. You see, there is no one to awaken them. You see. E o Shuddha disse, eu perguntei ao Shuddha se o ego está nos dois lados, né? Se esse da vacina e essas vacinas também causaram problema. E o ego está sempre, o Shuddha diz que o ego está sempre presente nos dois lados. Ego of doing good, ego of doing bad. Ego fazendo bom, fazendo mal. And he. Sorry, Shuddha, you mentioned something important that I missed. That except o ego não está lá para aqueles que tiveram a oportunidade de acordar, except for the ones despertar e conhecer a graça da alma pura. One who has realized, who am I in all of this? Aquele que tenha conhecimento de quem sou eu em tudo isso. You think this life is the only life we've had? Você acha que essa vida é a única vida que nós tivemos? We see our loved ones leaving us, dying, or through all kinds of reasons. Is this the only? Where do they go? Where do they go? You see? E aqueles entes queridos que perdemos, depois do outro, e veio a questão, para onde eles foram, para onde eles vão? They don't go anywhere. They keep coming back here again. Eles não vão em lugar nenhum. Eles continuam a retornar aqui. Again and again and again in different bodies. Vida após vida em diferentes corpos. In different sexes, in different roles. Temos. Who is speaking? Let me see. I think Jeanette. Yes, Jeanette. Are you? Let's mute you, Jeanette. I muted her. Okay, right. Okay. So this, we do not realize that these are temporary roles, with a limited time in this life, in this body. Temporary roles, all kinds of roles. In our own roles in this life, before the Gnani Vidhi and even after the Gnani Vidhi, we have been programmed to do something good or something hurtful. That will happen. Only thing is, now we do not say that I am doing this, you see. That's the only difference. Whereas the people of the world says, oh, I'm doing this. This is bad. I'm hurting. What shall I do? We do not have any such questions anymore. Just for me to understand, I understood, except when you receive the Gnani, I'm not doing, what we learn is I'm not doing this, right? Absolutely, you become akarta, akarta, yes. I'm just going to translate that, Shuddha, for them. Então, o que fazemos são papéis temporários que fazemos, né? Vindo, nascendo, morrendo e voltando, e nesses corpos, né? E fomos programados a fazer coisas boas e coisas não tão boas também. Mas depois que tomamos o Gnani Vidhi, você tem essa consciência que
eu não estou fazendo isso. Who is doing this is file 1, correct? No, the word scientific circumstantial evidence is right. Yeah. Quem está fazendo isso é aquela frase que o Shuddha falou que é importante, que nós, Mahatmas, eu não estou fazendo isso. E quem está fazendo isso é Vyavastit, evidência científica e circunstancial. Yeah, the entire Tony, Shuddha, Kayo, Marlusi is under the influence of scientific circumstantial evidences. You never say, I'm doing this, or this is happening to me. This year now become the blissful knower of what is happening to Marlusi, Marcia, Jose, Curiati, etc. You're the knower of this. Então, você, absolutamente, você não diz que isto está acontecendo comigo, ou que você não, eu não estou fazendo isso, não. Você tem essa consciência que quem está fazendo isso é Vyavastit, e você simplesmente tem o estado, você está no estado daquele que conhece e vê o que está desabrochando na sua frente. And also, you do not have to become the non-doer and non-fazedor. It is automatic. Once you know who you are, there you become very much aware of whatever is happening to this mind, to this body, and through these words, and you become very much aware that this complex is on autopilot. It's doing its own thing, you see. E você está totalmente consciente do que está acontecendo com esse complexo, né? O complexo faz a coisa dele, né? E você conhece e vê. Yeah. Go on. Yeah. Yeah. You see, so ego is there's only two things happening in this world. The other says somebody's ego is being pumped up and somebody's ego is collapsing. You see this? Yeah, that's all. There's nothing, there is no third thing happening in this world. Então, o Shuddha diz que Dada diz duas coisas que acontecem com o ego nesse mundo. Ou ele está aumentado, subir, como pumped up in the sense of elevated. Elevado. Ou ele está elevado ou ele entrou em colapso. Yeah, when he wins the election, his ego pumps up very high, and then when he loses the election, then he blames others or employs severe deceit to say, no, the election was false. Okay. Então, o que acontece? Um exemplo que o Shuddha diz que a gente entende rapidinho é quando uma pessoa, um ser, ganha uma eleição, por exemplo. Se ele ganha a eleição, o ego dele sobe extremamente. E quando ele perde, há um colapso e ele vai fazer afirmações. Blames others. Culpa o outro que ele perdeu. Na realidade, ele não perdeu, mas a coisa foi roubada, foi injusta, etc. This is the job of the ego, right? The quality absolutely, job of the intellect. This is job of the intellect that has gone spiraled into severe kashays, severe kashays. Esse é o intelecto que conduz você a kashays severos. These kashays, Quatro kashays, Anger, pride, deceit, and greed have reached max because of the intellect, you see. Então, o intelecto leva você ao máximo nível desses quatro kashays. There is no world leader who has not become very greedy after he got elected, you see. Então, não há nenhum líder neste mundo que ficou com muita ganância depois de ganhar uma eleição. The deceit continues, you see, so the heavier o engano continua, né? A manipulação, o kashay. So, we know all of this that is happening. For us, the important thing is to understand the fundamentals. The fundamental is recognize, my friends, and these are words of Dadashri. Dadashri says, Amapura, as we know it, and as we experience it,
does not exist outside the Mahatmas or the Gnani Purush or the Tirthankar Bhagwans. You know, Amapura does not exist. Amapura is non-existent. Mahatmas, Gnani Purush, and Tirthankar Bhagwans. Yeah, except for these three categories, Amapura does not exist in this world. In, you know, Amapura. Exato. Então, Dada diz que a alma pura não existe fora de Mahatmas, Gnani Purush, and Tirthankar Bhagwans. That's it. And it doesn't mean that Amapura is gone. Isso não está dizendo que a alma pura foi embora, não. Ama is there. A alma está presente. But there is no purity because of the mixture. They will say, eu sou Bolsonaro or eu sou Trump. You see, I'm Trump. You see, now that means the Amapura is totally mixed. There is no awareness. There is no awareness. Essa alma pura, por exemplo, se você diz que eu sou o presidente Trump, por exemplo, não a alma pura está misturada, porque não, essa pessoa não tem consciência do que é a alma pura. There's no awareness of, they believe the dead and the dying life to be real. Eles acreditam que a vida do morto e do vivo é real. They believe this body to be real. Eles acreditam que esse corpo é real. It is real, but it is relatively real. It is temporary. You know, it's not going to be with you and I forever. This body is. Esse corpo é real, sim, mas temporário. Ele não vai estar na sua posse infinitamente eterna, como alma pura. Posso falar, Antônio? Sim, Janete. Janete wants to say something. Sure. Yes, Janete. Yes, go ahead. Vai, Janete, pode dizer. Hello, Shuddha. Hi, my dear. Yes. Então, nesse frigir de ovos, né, o ego tanto pode estar agindo, como, por exemplo, ele falou na vacina. Como está havendo distorções mentais agora, emborcamentos de valores morais, o que a Marluce quis perguntar, eu creio, que seja isto. Porque tanto uma vacina pode salvar, como também pode matar. Ele é médico, ele sabe disso, né? Então, nós, Mahatmas, nós devemos ficar, então, num campo de uma neutralidade, porque aí o ego, para nós, ele não vai existir, porque nós somos neutros dentro de um amor, onde não há, nessa neutralidade, emborcamento de valores e distorções. Deixa eu dizer isso para ele, senão vou esquecer do início, Janete. Deixa eu dizer. Basically, she says that the ego, for us, that we have to stay in the state of neutrality, Shuddha, so we don't get to that side of the ego of the ones who make vaccine to cure, and the vaccine can kill the other side. I think the essence of the question is this crux that where for Mahatmas to be neutral. That's her question. A sua questão básica é com relação que nós devemos estar neutros, certo? Neutros, dentro da neutralidade quando acontecerem essas situações todas. Exato, ele entendeu. Then we have to stay in neutrality when there is this situation of good or bad. Good and bad, yes. There is a better word for it than neutrality. Shuddha diz que há uma palavra melhor do que estarmos em neutralidade. You're generally right. Você está correta, em geral. To stay
to stay into neutrality requires intellect, you see, and Para ego. você ir à neutralidade, Janete, você é requerido a ter intelecto. Yeah, you know, whereas our word is equanimity, you know, by remaining who you are, Amapura, by being in the experience of Amapura, you're automatically separate, you see. And you know, the separation is your neutrality. You are done with the world. You know, you think we belong to the world, but all of us are done with this world. You see? I'll translate for her. Janete, o Shuddha deu toquezinho, em vez de usar neutralidade, você usa a palavra equanimidade. E equanimidade, e com equanimidade eu sou alma pura, e você e você vai experimentar essa separação do arquivo 1. Equanimity, my dear, is our natural state. It's natural. Essa equanimidade é o nosso estado natural. Eu sou alma pura. Eu sou alma pura. The blissful experience of the self is associated with equanimity, you see. A bem-aventurança do ser é associada com equanimidade, Janete. You know, everything that has happened to you after the Gnan Vidhi, day by day, as you understand the beauty of the Amapura experience, you are automatically is separated, and the separation is the neutrality. You see, Gnani may vigorously kind of enter into a debate with somebody, but inside, and then when somebody says, Janet, you don't know, shut up, you're not affected. You see, you're not affected. Yes. Janete, você pode entrar numa discussão com uma pessoa, mas você não é afetada por isso, na realidade. E ele falou também, o que ele disse além disso, eu acho que foi isso. Essa equanimidade que traz a bem-aventurança do ser, não, que está relacionada à alma pura. Eu creio que você deu para entender, Janete? Deu, e agradeço muito. Ele realmente suavizou a neutralidade para a equanimidade. Eu gostei muito. Esclareceu muito. It was very clear for her, Shuddha. Yes. It cleared up for her. The word. Because when you're interacting with two friends who are fighting, there's no way you can be neutral, Quando você está interagindo com as pessoas e há assim discordo, é difícil você estar a neutralidade. In other words, if you stay in neutrality, you're going to get Tomaya car. There's no way to really, somehow or the other you'll be pulled in. And the thing você vai ser atraída nessa neutralidade, mas quando você está em equanimidade, you are using the Agna, right, Shuddha? You are being the self. Você é o ser, você está dentro da Agna, Janete. É um equilíbrio. Eu entendi. She says that equilibrium. Yes. Yeah, right. It's not an equilibrium that you have to create. Equilibrium is there. You do not have to balance. You don't have to stand here and balance it. You are this. You are the ama. So in automatically where the ama is, everything becomes as it is. Na alma tudo se torna o que é, Janete. In the ama, no estado da alma pura. In the Amapura experience. Muito bom. Thank you. In the Amapura experience, you're far, far away from kashays, anger, pride, deceit, and greed. Na experiência da alma pura, você está muito longe dos kashays, Janete. There is no kashay. Não há kashays presentes. Kashay makes you go this way or this way. Os kashays fazem você virar de um lado ou do outro, né?
Yeah, you like one friend, you don't like her, or amiga, amigo, você ou você gosta ou você não gosta, você está no kashays. Now Jeanette may move around like this, but you are Amapura. Jeanette? A Jeanette, como arquivo 1, ela pode se mover, encontrar balanço, mas você, sua Amapura está... But you see, as you rise higher day by day, you will see and know the uselessness of these temporary relationships. You see, in other words, today they are for your friends, tomorrow you don't want to talk to them, what? Absolutely useless. It's coming. In this satsang, it's coming. So, one second, Shuddha disse uma coisa muito importante agora, eu acho. Quando você vai num plano mais alto, dia a dia, através de AKram Vignan, do que você pratica, você vai ver que a inutilidade desses relacionamentos que temos não são nutritivos a nós. Eu acho que isso é bem forte. Yes, muito forte, muito profundo, Tony, é verdade. Muito bom isso. Yes, my dear. Não é que você, it's not that we're not going to have friends anymore, right, Shuddha? No. It's a drama. It's all a drama. Os relacionamentos são tudo drama, Jeanette. In drama means Amapura is not there inside. Em drama significa Amapura não está presente. When you become the Amapura, then Jeanette is doing drama from morning till evening. Quando você se torna Amapura, a Jeanette está fazendo o drama de manhã até a noite. Yeah. And in drama, Jeanette may even shout and do this, but it's a drama. Talvez no drama a Jeanette pode até gritar um pouco, né, e fazer uns atos assim, mas é tudo drama. And in the drama, the other person does not get hurt. E nesse drama, a outra pessoa não é machucada. Essa que é a beleza. Yeah, you might raise your voice, say something, but inside there is no energy of violence. There is no energy of violence. There is no memory of it after it's over. You see? Internamente não há essa energia de violência dentro. Fala para ele que ele está falando de beleza, pureza e simplicidade. Fala para ele. She said that you were talking about something beauty and simplicity and purity. Absolutely, the pure. My dear, this purity. This purity. Everybody is amas in this world. Everybody, infinite amas in this world. You cannot even count them. But Amapura are very, very rare. You can count on your fingers. Mahatmas. Amapura are very rare. Ele diz que almas infinitas presentes nesse mundo, nesse universo. Mas Amapuras, Mahatmas, você conta, são os Mahatmas do mundo. Amapuras, purity. What's the difference? They've attained the purity of the self. A diferença, eles conseguiram a pureza do ser. Brinca com o Shuddha aí, Tony. Brinca com ele. Que falando desse jeito, pode ser que alguém aí, um Mahatma meio desavisado, consiga adquirir um ego agora. Levar o ego lá em cima, e não pode, porque senão perde tudo. Ela está, she's just making a little joke that one of the Mahatmas may increase the ego. I don't think Mahatmas will do that, Jeanette. Mahatma cannot increase the ego. Não pode, o Mahatma não consegue, mesmo que eles queiram, Jeanette. Não consegue, né? Que bom. Que bom, very good. Very good saber disso, muito bom saber disso. It's impossible for Mahatmas to increase their ego. What appears to be increased ego is a discharging descarga, pride. É uma descarga de orgulho, que it's a drama, right, Shuddha? It's drama for the
one who is aware of who am I in all of this. That is drama. Drama means, you see, the one who is showing off and, wearing a very expensive dress and looking down upon other ladies, that one, if she happens to be somebody who has taken Gnanvidhi, okay, fine. It is a drama for her. What's happening inside her is none of our business. We have to focus on where am I in all of this, you see? Por exemplo, essa pode ser drama para a pessoa que está se mostrando, né, showing off e postando vestido elegante, o que nós devemos tomar conta do que está acontecendo na nossa parte interna. Yeah, there is no kashays in não há kashays. What is visible as pride, arrogance, show off, or what is visible in Mahatmas is the material from last life. O que é visível para Mahatma são os materiais da última vida. It is material from yes, material from last life. This Matéria is now. Da vida passada. O que é visível para Mahatma. Right? It's, this Gnani may joke, Gnani may, speak up, all of this thing is just discharging. Inside, amazingly beautiful light is arising, in this satsang, Então, Janete pode brincar e tudo, mas internamente essa pureza, né, que a gente sente aqui esse satsang magnífico. Okay, so with your permission, we go now to the next. Yes. Vamos lá. Eu gostaria, se possível, fazer uma pergunta. Caio, José. Yeah, sim, yes, José. Caio. Yes. José Coriati, Shuddha. Oh, José. yes, Dr. Coriati, yes. Yes. Eu quero perguntar para o Shuddha qual que é a diferença entre Gnani do caminho AKram, como Dada, como Niruma, como Dipakbai, e Gnani do caminho crâmico, como o Srimad Rajichandra. Qual a diferença entre eles? Qual a diferença? What's the difference between Gnani como o Gnani, o caminho Gnani do AKram? Yes. What's the difference between Srimad Rajichandra? Yeah, Srimad Rajichandra. Yes. Srimad Rajichandra was a Gnani of the Kramic path, the step. Ele foi Gnani da parte crâmica. Sim, isso eu sei, mas o que eu perguntei, qual que é a diferença entre Gnani do caminho crâmico, como Rajichandra, e Gnani do caminho AKram, como Dada, ou Niruma, ou Dipakbai? Yes, he wants to see the difference between those two Gnanis, between the Kramic path and the AKram. AKram path is, AKram path Gnanis are very special and new in the history of our universe and our world, you see. Os Gnanis do caminho AKram são especiais e novos, né? É uma ciência nova. Yeah, we have to focus only on Gnani Purush Dadashri because he, for many, many lifetimes, was proceeding on the Kramic path, you see. Kramic path, but he was not satisfied with just going, proceeding on the Kramic path only because he wanted liberation for married people like you and I, and also for liberation for ladies. In India, as they say, only the men can get liberated, and all the spiritual leaders were men. You say, no, he says, why should it not? Why do you have to become a monk in order to get liberated? So he was searching and searching many lifetimes, and then AKram Vignan presented in Gnani Purush Dadashri in 1958. He was the first AKram Vignani. You see? Então, basicamente, ele não estava tão satisfeito, José, o que você entendeu, eu vou traduzir para o pessoal, com a ideia
desse caminho crâmico, então ele e através dessas dedicação deles, estudos e o que ele recebeu, e também se focava trabalhou para a libertação de Mahatmas que são casados e também mulheres tomarem posições mais elevadas no caminho espiritual, não só para homens, né? Que isso era uma coisa que estava condicionada ao caminho crâmico, não acrâmico, né? E quando Dada recebeu essa graça, né, essa iluminação, ele foi o primeiro líder, em 1958, do caminho acrâmico, Akram Vignan. Deu para responder, José? Posso acrescentar uma coisinha, Sim, Tony? Denise, por favor. O Shuddha disse também que o Dada passou muitas vidas no caminho crâmico, buscando conseguir a libertação para pessoas casadas e para mulheres. E aí aconteceu em 1958 iluminação e a possibilidade do caminho Akram. Obrigado. And also, you know, this the Srimad Rajchandra's enlightenment was not complete. Even in the later years of life, he wanted to proceed further, you see, and he was doing severe penance, you see, severe neglect, severe denial of the body, you see. And his process for full enlightenment was not completed. Full means moksha, you see, but it's whereas for Dadashri, he has no concerns about moksha in the real sense. His concerns are, how can I really give this glorious self, ama, to the world? You know, I'm not in a hurry to attain moksha, you see. And the method is totally different. You don't have to do anything. There is a direct entry into the self, like you and I entered in the Gnan Vidhi, whereas the Kramik path, they are very strict in terms of following the spiritual master and not doing anything, not even going to the toilet without taking permission, etc. Very, very strict. O Shuddha diz que houve uma diferença grande, né, no caminho do Srimad Rajchandra, que teve que fazer uma penitência severa e negando aspectos também através do corpo. E para Dada Bhagavan, a coisa foi mais pausada, mais alguma coisa, Denise, você pensa que ele Shuddha falou que eu perdi? O que me passa é que Rajchandra, ele não conseguiu a iluminação total, a libertação total ainda, porque ele rejeitava aspectos do corpo, e o Dada, ele estava mais preocupado com Jaga Kalyan, ele queria compartilhar com o mundo, e não estava tão preocupado com a salvação dele. Is that correct, Shuddha? I don't know what you said. Not so worried with his own liberation. He wants Jaga Kalyan. He wants to share this path with the world. And Dada was already separated. You know, a final meaning of moksha is absolute separation from this mind, speech, and body. You see. And so then it really doesn't matter, you know. And Dadashri, for instance, you know, he gave AKram Vignan, where there is a direct experience of the self, and then we do what we are doing in this satsang, understanding the nature of this discharge, kashays, you see, discharge. Então, Shuddha falou que Dada já estava separado, ele diz que essa separação é muito importante entre a mente, fala, o corpo, e é exatamente o que estamos fazendo nesse satsang para entender essas partes, né? Alguma coisa mais, Denise? Yeah, yes. In Kramik,
if it ever happens with reference to liberation, there is nothing further to clear, because they keep on clearing their anger, pride, deceit, and greed through the ego. Through the ego, they clear it. Whereas we are taught, it's cleared for us. Now we need to see its colors and not get involved in it. That's all. Ele diz para nós, né, que o ego já foi fraturado, a gente simplesmente vemos as cores e não nos tornamos envolvidos nela. Yeah, and it's a lot of, in fact, our Dadashri has talked a lot about this Kramic and Akram, but o Dada falou muito sobre o caminho Kramico e Akram. Dadashri is the first Gnani Purush of Akram. É o primeiro Gnani Purush de Akram. Path do caminho Akramico. Yeah, there has never been a Gnani Purush like Dadashri. Não existe, nunca existiu Gnani Purush como Dadashri. You cannot be compared with anyone. You can, and you take all the enlightened human beings of this earth, they were all of the step-by-step path. Akram, impossible. It was, Akram is unique because it's a total experience. The experience is total but incomplete. It's the absolute experience of the absolute self that has begun within all of us by 2%, and for Dada, the only thing that was left is probably 1%, you see, or 2%. So it's the other way around. For him, it was complete experience, you see. Enfim, sim, José, eu só vou traduzir essa parte que ele falou com relação a ser absoluto. Para nós tivemos essa experiência da alma pura, dessa convicção, 2%, mas Dada foi exatamente o contrário. Ele estava simplesmente faltando 2%. Interjeta, Denise, se você ouviu alguma coisa que eu perdi, tá? Experience of 2% for us. Para nós, 2%. And for Dadashri, para Dada, almost, like 356 to 358 degrees, only 2 degrees left. You see. Dada 358 graus, simplesmente 2 graus, simplesmente faltando. Então dá para entender que a grande diferença é que não existe possibilidade de um Gnani do caminho crâmico conceder a libertação como o Dada, ou como o de Pakbai, ou como o Niruma fazem. É isso? Yes, então, o fato de ser um Gnani não confere o poder da libertação. And then José is saying that the fact of being a Gnani it doesn't equalize a liberation. And there is no other Gnani other than Dada that has reached that, as you said, the final liberation. Is that correct? Well, there is no final liberation. Dada says he'll come in front of the liberated one, the fully liberated one. That's Simanda Swami, you see? Ok. Ele falou, o Shuddha fez uma correção, que essa liberação final ocorrerá diante de Simanda Swami. Yes. Eu acho que o Zé Antônio falou outra coisa, que o fato de ser um Gnani do caminho crâmico, mesmo sendo um Gnani, ele não consegue proporcionar a libertação. É isso que você falou, Zé? Que ele não vai ser... Sim. Que ele vai ser... What José Antônio said, Shuddha, is that despite it's a Gnani in the Kramic path doesn't give him the power to give liberation or the self-realization. To others. Is this the question that José Antônio made? He was able to. Srimad Rajchandra was able to liberate 4 people. He was able to give them the knowledge of liberation, but that knowledge of liberation was of the soul, you see, that and
And those four received the right vision, samyak drashti, what we call the right vision about the reality, who am I and what is going on in this world. You see, their kind of liberation was very special because they don't have to clear much. They almost reached a level where they are not into kashays, you see. Kashaya is anger, pride, deceit, and greed is the impediment for human beings to get liberated, you see. And those should I sorry. It's a little difficult to translate Okay, everything. I'm sorry. Yeah. Yes, so I'm sorry. Denise, você pegou que o Shibhadrachandra, ele foi capaz de libertar 4 people, right? 4 pessoas, né? Shibhadracha liberated 4 people, correct? Is that what you said? Yes. Yes. Deu a correta visão. Com a visão correta. And from there, should I get lost? What you said? See, anger, pride, deceit, and greed are os kashays. Kashays prevent human beings from getting liberated. Previnem o ser humano de obter a libertação. And the kashays happen; they are not doing them. Os kashays acontecem, você não está fazendo, você não constrói o kashays, eles estão lá. Every human being, life after life, is in one of these or all of these kashays from birth till death. Todos os attachment, aversion, attachment, aversion. He cannot escape that. E você não pode escapar sendo na vida após vida. Cada ser humano está em ou mais kashays, vida após vida. Apego, aversão. And he'd like to become free. So if he happens to meet somebody who is enlightened, then... E se ele quer se ver livre, se ele acontece de encontrar Gnani, alguém que tem iluminação... Yeah, and that meeting with the Gnani is also part of their life after life progression. Encontrar Gnani é parte dessa evolução, a progressão vida após vida. And those who get these 4 gentlemen who received enlightenment. Essas 4 pessoas que receberam essa iluminação do Shibhadrachandra, yes. They were highly elevated souls in Eles this eram life. almas elevadas na vida, quando viveram. Even before he gave them this enlightenment. Mesmo antes que eles receberam essa iluminação, very close contact and a lot of letters to them, etc. These four had practically in their current life and previous life finished off all of these kashays. You see, eles terminaram os kashays deles nessa vida e nas vidas prévias. Eles terminaram os kashays, todos os kashays. They were special human beings. In other words, life after life, they are also proceeding on the karmic path, and then something happens, and they get liberated. It's not a sudden or it is not. It's not like for us all. For us all, we too have been progressing life after life, and then the moment we meet the Gnani, and he asks us the question, "Who are you?" Things start happening for all of us. So this E para nós também, nós tivemos esse desenvolvimento, então nós encontramos o Gnani e ele nos deu essa orientação de quem somos nós, quem eu sou. Yeah. One more thing, Jose, is that it's practically impossible to proceed on the path of step-by-step or karmic path in this day and age, you see. É impossível progredir nesse caminho de passo a passo hoje em dia, onde vivemos hoje. Because it requires a lot of alignment of the mind, speech, and body. É requerido muito alinhamento da mente, fala e corpo. He has to say, I will not steal, I will not speak untruth, I will not.
all of these major vows, I will not do this, I will not do this. You say, I will not interact with a woman. All of this is a very tough path. Todas as suas qualidades eu não vou roubar, eu vou ter interações, eu não vou me envolver com mulheres de certa maneira. Então, isso é muito difícil. É requerimento muito difícil hoje em dia. Yeah, they become monks and nuns in different religions studying scriptures. Eles se tornam padres, freiras de religiões diferentes, lendo as escrituras. They spin around. In one life a monk or a nun, next life they are heavily married, you see. Então, em uma vida eles são os monges, na outra vida ele é fortemente casado. And when he's heavily married means now you got a big family. Então, quando ele é casado, ele tem uma família grande nessa vida. And then he looks at a monk or a nun and says, "Wow, look at her life." Ele nasceu, olha a vida, ele olha monk, não monge, prado e diz, e fica spinning, rodando vida após vida. So in the next life they become a monk or a nun. But you see, the problem is when he becomes então na próxima vida ele se torna uma freira ou padre porque ele plantou essa semente outra vez. And the problem is they believe they have to do this. They have to follow the rules, you see. Eles creem que eles devem fazer isso porque eles creem que eles devem seguir as leis. You have to follow the rules, When your body is demanding sex, what does it matter whether you are in a monastery or whether you are outside a monastery? Então, quando o seu corpo está demandando sexo, não importa se você está dentro do monastério ou você está na rua, outside, fora do templo. But this is how it is. And, do you want to say anything else, José? Quer falar mais alguma coisa, José? Algum comentário, José? Não, eu acho que ficou bem esclarecido, estou satisfeito. Yes. Dada Shri really loved the beauty of Srimad Rajchandra, and he often quotes it, and that was the only thing that is available for him to look back 100 years ago, because you look around, there is no one. E o Dada gostava muito das referências, das cotações de Srimad Rajchandra. But we can't compare Gnanis because they are in two different orders. But esses Gnanis estão em ordenações diferentes. É difícil compará-los. Our Dada, Niruma told me. Niruma says, this Dada, Niruma told me, and in fact, Sarish was sitting there. Shirish's brother was there. We were on the board of AKram Vignan, and Niru, there was this thing going on. How shall we call Dr. Niru Benamin? You see, she was new now. You see, and eles estavam num barco, o da Niruma, o Shirish, o irmão do Shirish, e eles perguntavam como que devem chamar agora essa doutora Niruben. And Niruma says, well, he looked at us, you see. I wanted to give a special, I wanted to introduce Niruma in satsangs instead of just Dada, because, you can't say Dada because Dada is gone now. Niruma is coming to do satsang. So this was the, tussle. But Niruma says, both of you, now listen. This Dada, there never was one like him there, and there will never ever be another Dada in this world, you see. E a Niruma simplesmente olhou para eles e disse assim, ela disse, esse dado, nunca existiu nenhum dada como este, nunca vai existir um dado como este, um dada como este. Que eles queriam dar um nome, fazer a introdução da Niruma, porque o dada já fez a passagem dele, a Niruma que assumiu satsangs, então, basicamente. And everything, and in same with Pujya Deepak Pai, he
For him, Dada is everything, you see. And e a mesma coisa para Deepak Bhai, Dada é tudo. Yeah, they are absolutely surrendered to Dada, and the same thing with all of us. Yeah. You know, and yes, Valbina. And I know. Okay, so the I think alguém tem uma questão? Yeah, no, I think it's just somebody's. I'll mute. Okay. Balbinot. Yeah. Okay. All right. So you know the Gnan, this that you and I have received, if we perfect it, then a stage will come in our life that we will become Gnanis. But you know, we do not know whether it is in our discharge to do the Gnan Vidhi, you see, but that is immaterial. Most important thing is we have received the Gnan and we are proceeding towards liberation, you see. Yeah. O fato de que nós recebemos o Gnan que recebemos, e se nós vamos futuramente na nossa iluminação, continuação, se vamos nos tornar um Gnani ou não, não é tão importante do que estar being present in this Gnan, right? Shuddha, the last phrase you said, it's important that what did you say, Shuddha? I forgot. What I'm just saying is that, you know, we have all received this Gnan, just like Niruma and just like Deepak. Todos recebemos o Gnan como Niruma e Deepak. Yeah, we have all received this Gnan except for Dada. So the original source is Dada. And a fonte original é Dada. You see, when we become completely free of kashays, in other words, neither in charge, you know, not even in discharge, he becomes a Gnani, you know. Quando você está livre de todos os kashays até em descarga, você se torna um Gnani, basicamente. Yeah, you know, a Gnani. You're a Gnani if when you do not have any kashays. There's no kashays even in discharge, you see. Exatamente. Não há kashays mesmo em descarga, você se torna um Gnani. You know, you're not even the subtlest kashays there, you see. So that não há nem kashays mais sutis presentes. Such human beings are absolutely valuable. You know, their very presence can make a difference for other human beings around them. Então, esses seres humanos são muito presentes, porque a presença desses seres humanos sem kashays, eles são importantes para os outros seres em volta deles. And then through AKram Vignan, such Gnanis will arise in future in all parts of the world, you know. E através de AKram Vignan, outros Gnanis vão surgir em partes do mundo. You know, when, you know, so many of our discharge kashays have lost their force, our own, you know, when you look at, you know, and now this is the process. It's the process. It is the essential process is through these agnas, you see. Então, Shuddha diz que esses kashays vão embora e perdem a sua força. Esse processo você concretizado através da prática das agnas. Yes, you say this is, and agna is not anything. Agna is being the self. Agna é ser o ser. Yes, being the self, and then seeing the self, you see, to see the self. Veja o ser e ser o ser. See the self in everyone around you, including the difficult people. You see. Veja o ser em cada em sua volta, incluindo as pessoas difíceis. Yeah, you know, see the self and be free. That is the whole essence of AKram Vignan. A ciência do AKram é veja o ser e esteja livre. Yeah, you know, missing the self, you know, you get entangled, you get confused, you know, you get suffocated, you see. E quando você perde esse ser, você fica confuso, você fica sufocado. Being the self gives fantastic clarity about all of this, you see. Sendo o ser, você ganha muita claridade. And a time will come when this clarity will be at a level where
it becomes your experience. So you're not shaken in any events in this life, nothing affects you, and that is called the clear and distinct experience of the self, you see, otherwise known as Spashta Vedan. Spashta Veda, que é a clara experiência do ser, that you reach that point, you reach the Spashta Veda. It will arise within all of us. Vai surgir em todos nós, esse estado da experiência clara do ser. Yes, a clear and distinct experience of the self. It's clear and distinct experience of the self. That is who am I, and that is where nothing affects you. You see? É quem sou realmente eu e nada afeta você. Que é a experiência clara e distinta do ser. Spashta. Yeah, it is the Gnani is of this world, whether they are on the Kramic path or in AKram Vignan, the Gnani, they do not get affected by what happens, you see. Os Gnanis, se eles estão na parte crâmica ou acrâmica, eles não ficam envolvidos pelo que está acontecendo, não ficam afetados. Yeah, they have a clear and a distinct experience of the self, which is now evident to others also, you see, around them, you see. Eles têm a clara e distinta experiência do ser, que é evidente não só também em volta das pessoas, em volta a eles. Yeah, the kashays have gone. Kashays se foram. Discharge kashays have gone. Kashays e descargas se foram. You see, and the body moves about in this world solely for the benefit of others, you see. E o corpo dele se move somente em torno de benefício a outros. Vishuddhatma Bhagavan, we never entered into the throne of the nation. But anyway, nós não entramos no cabeçalho do trono, da alma pura. Throne. Yeah, right. So we only covered 2 headings. Nós cobrimos simplesmente 2 títulos. But that's okay. This is all the magnificent satsang of Dada. Esse é satsang magnífico de Dada. Yes, Dada will speak from within you. Dada holds each one of us, you see. E o Dada vai falar do interno, na parte interna de você, Dada segura a todos nós. Dada gives you the energy to translate it as it is, you see. E o Dada te dá a energia de você poder traduzir como é. It is his master project, and we are just different limits, you see. Yes, é o projeto principal de Dada, e nós simplesmente somos os instrumentos. Yeah, but for this we are extremely deeply grateful to him and to Mahatmas who facilitated it, you see. Nós temos muita gratidão para Dada e também gratos aos Mahatmas, todos os Mahatmas. Yes, so I say some new names, but they're all Mahatmas only. That's what counts, you see. E o Shuddha diz que ele vê novos nomes presentes, mas o que realmente conta é que são Mahatmas ou no caminho de Mahatmas. Yes, so we will continue with Dada. Então continuamos com Dada. Next week, na próxima semana, Jai Satchidana. Thank you, Tony, and thank you, my dear Josie. So wonderful for you. Obrigado, Denise, também. Yeah, right, and everyone. Okay, thank you very much. All right. There's a team. This is an entire team that's going on. It's in Seva team. É inteiro time que está em Seva, Servatis. Magnificent team, you see, developing in Brazil, É time magnífico que está em desenvolvimento em Brasil. And my namaskars, and our namaskars, Tony's and my namaskars. Namaskar, Shuddha, a todos vocês. Yeah. All right. Okay. Great night for all of you. Boa noite para todos. Boa noite. Okay. Boa noite. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana.
Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay, everyone. Yeah, Jai Satchidanand.